Let us begin our practice session with exercise 20-3. Accusative possessive articles. Fill in the blank. Pause the video if you need more time. Alright, let's check our answers. 1. Ich suche meine Tasche. 2. Kennst du deinen Nachbarn? Oder kennst du deine Nachbarn? 3. Sie hat ihr Geschenk geöffnet. 4. Simon besucht seinen Bruder am Wochenende. 5. Wir besuchen unsere Großeltern jedes Jahr. 6. Ich liebe euren Hund. 20-4. Accusative possessive articles. Translation practice. Pause the video if you need more time. Alright, let's check our answers. 1. He loves his wife. Liebt seine Frau. 2. We need your help. Singular informal. Wir brauchen deine Hilfe. 3. Simon is selling his house. 'Simon verkauft sein Haus. 4. I like your clothes. Formal. Ich mag ihre Kleidung. 5. Michael is looking for his children. Michael sucht seine Kinder. Next, we'll move on to section 20-3. Personal pronouns. See you in the next video.